So next problem number 5. My problem number 4 complete chesam kada. Question number 8 kuda similar to question number 4. Oxygen question number 8 adjustments chudandi. Question number 8. Capital, opening stock, sales, return inwards, purchases, return outwards, carriage inwards, rent and taxes, salaries and wages, sundry debtors, sundry creditors, bank loan 14% per annum, bank interest, printing stationery, bank balance, discount earned, furniture and fittings, discount allowed, general expenses, insurance, postal and telegram, cash balance, traveling expenses, drawings. Numbers matrame variation undi. Provision for bad and doubtful debts 5% discount 2%. Personal purchase of owner amounting 1500 has been recorded in the purchase day book. Same. Depreciation 10% shall be written off. Included among the debtors 7500 due from Sundar and included among the creditors. Same. Make it చూడండి. And included among the creditors అంటే ఇక్కడ డెటార్ క్రెడిటర్ రెండిట్లలో సేమ్ అమౌంట్ ఉంది, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ లేదు. ఓకే, ఇంక్లూడ్ అమాంగ్ ద క్రెడిటర్స్ 2500 డ్యూ టు హిమ్. సో ఎంత క్యాన్సిల్ చేస్తారమ్మా? 2500. A quarter of the amount of printing and stationery to be carried forward to the next year. Same into 3/12. అదేమవుతామా? ప్రీపెయిడ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ లయబిలిటీ అసెట్. క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ అమౌంటింగ్ 1000 had been omitted from the books. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? రికార్డ్ చేయాలి. స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్ 1,96,500. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్ షెల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ హోల్ ఇయర్. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? అమౌంట్స్ మాత్రమే. ఓనర్ నేమ్ కూడా డిఫరెంట్ అమ్మా. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్. ఓన్లీ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు 4th one ఒకటి చేయండి, 8th one అవసరం లేదు. ఓకేనా? బట్ 4th one పర్ఫెక్ట్ చేసామో లేదో తెలియాలంటే 8th one చూడకుండా చేయాలి. అది కూడా పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఒకటి చేస్తే సరిపోద్ది. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఏమన్నా సరే ఎగ్జామ్ ఉంది, ఒకటే సరి కదా, ఒకటి చేసుకుంటే సరిపోద్దమ్మా. ఓకేనా? మా ఈసారి ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ వచ్చింది అనుకోండి, టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ 8th ఆర్ 4th, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా రావచ్చు. 15 ఆర్ మోర్ దెన్ 15 వచ్చింది అనుకోండి, రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సారా, 5th క్వశ్చన్, 6th క్వశ్చన్, ఐసీ ఇలస్ట్రేషన్స్ నెంబర్ 12 అండ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఓకేనా? మా అవి కాకుండా నార్మల్గా ఫైనల్ అకౌంట్స్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. అది ఐసీ బుక్ అన్ని క్వశ్చన్స్ చేసుకోవాలి, అందులో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమి ఉండదు, అన్ని చేయాలి, అన్ని ఎక్స్పెక్టెడే. ఓకేనా? ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అవన్నీ ఒకసారి చూద్దామమ్మా, ఎక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. డన్. నో ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. The following is a trial balance of Mr. T. అదేం పేరు మరి, మిస్టర్ టీ అంట. On 31st March 2022. Capital 18 lakhs. Drawings 2,10,000. Fixed assets. Opening 420,000. Fixed assets additions 6 lakhs. ఇందా డిస్కస్ చేస్తాం దీని గురించి. డిస్కస్ చేస్తామా లేదా? ఎస్. మరి దిస్ ఈస్ 1st October 22 ఉంది కదా, అది 22 కదమ్మా, 21. 1st October 2021. మా కరెంట్ ఇయర్ మన దగ్గర ఉన్న ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 4,20,000. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అడిషన్స్ కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ చేసిన ఎంత? 6 lakh. ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1,80,000. పర్చేస్ 48 lakhs. పర్చేస్ రిటర్న్ 2,07,000. Sales 66 lakhs. Sales return, debtor, creditor, expense, fixed deposit with bank and interest on fixed deposit. My fixed deposit with bank asset or liability? Asset. Interest on fixed deposit, income. Asset, income. Cash, asset. Suspense account under. మా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎందుకు వస్తుందమ్మా? ఎందుకు వస్తాయండి సార్? మేము రాస్తే వస్తుంది సార్, అంతేనా? అంతేనా? ఎందుకు వస్తామా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సస్పెన్స్? టాలీ కాకపోతే రావడం కాదు, ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, ఎర్రర్స్ రెక్టిఫై అవ్వలేదు అనుకోండి, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది.
ఆ డిఫరెన్స్ ని ఫర్ ద టైం బీయింగ్ సొల్యూషన్ కోసం మనం ఒక కొత్త లెజర్ తీసుకొస్తాం. ఆ లెజర్ నేమే సస్పెన్స్. ఆ లెజర్ నేమ్ ఏంటమ్మా? సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్, నో. డిప్రిసియేషన్ ఫాల్ట్ డౌన్. సార్ రెంట్ ఫర్ 17 months అప్ టు 31st August. అప్ టు 31st August అంట. అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, ఇవి ఎక్స్ట్రా 5 months. ఆ ఎక్స్ట్రా 5 months మొత్తం నెక్స్ట్ ఇయర్ మొత్తం ప్రీపెయిడ్. ఇందాక నేను దీనికంటే కాంప్లికేటెడ్ చెప్పాను. ఒక 1 month లాస్ట్ ఇయర్ది. ఓకేనా? మరి 51,000 ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా ఇది? డివైడెడ్ బై 17 ఇంటూ ప్రీపెయిడ్ ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 5 months. 15,000. ఈ 15,000 ఏంటమ్మా? ప్రీపెయిడ్ రెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ 7,50,000, 12%. మన 12% ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ గెటింగ్ 12% ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్. బట్ ఇక్కడ ఎప్పుడు పర్చేస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? 1st August కి. అంటే ఎన్ని మంత్స్ అయిందమ్మా? 1st August నుంచి 31st March వరకు ఎన్ని మంత్స్? నన్ను యూస్ ఏమొస్తుందమ్మా? కౌంట్ చేయండి. 8 months. నేను ఆగస్ట్ అని చెప్పి 8 months. సెప్టెంబర్ అయితే 9 months. ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. ఎన్నమ్మా? 1 2 3 4 5 6 7 8 months. ఓకేనా? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 5,07,000 అసెట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇచ్చిన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఉంది అంటే దేర్ మే బి సమ్ ఎర్రర్స్. ఆ ఎర్రర్స్ ఏంటో చూడండి. స్టాక్ ఆన్ 31st March 2022 was valued at 3 lakhs. My depreciation is to be provided at 10% per annum on fixed assets purchased during the year. మా ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చారు చూడండి. ఎంత ఇచ్చారు డిప్రిసియేషన్? 42,000 డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిప్రిసియేషన్ దేనికి ఇచ్చారమ్మా? కరెంట్ ఇయర్ అడిషన్స్ కి మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. కరెంట్ ఇయర్ అడిషన్స్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎంత? 6 lakhs. డేట్ ఆఫ్ అడిషన్స్ 1st October. ఎన్ని మంత్స్కి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి? 6 months. సో 6 lakhs ఇంటూ 10% ఇంటూ 6 డివైడెడ్ బై 12 ఎంత? 30,000. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని చెప్పి ఎంత నోట్ చేయాలి చెప్పండి నాకు. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎంత నోట్ చేయాలి? 4,20,000 ప్లస్ 6 lakhs మైనస్ ఈ 42 మైనస్ చేస్తారా? నో, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్. సో మైనస్ 30,000. 9,90,000. మరి ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ ఓపెనింగ్ అంటే ఇయర్ బిగినింగ్ వాల్యూ అని కాదు, అది ఓపెనింగ్ నుంచి ఉన్న అసెట్ వాల్యూ అని. ఓపెనింగ్ నుంచి ఉన్న అసెట్ క్లోజింగ్ వాల్యూ అది. మీరు ఇది ఓపెనింగ్ వాల్యూ అనుకొని మళ్ళీ 42 కూడా డిడక్ట్ చేయాలి కదా అనుకుంటారమ్మా. అది ఓపెనింగ్ వాల్యూ కాదు, ఓపెనింగ్ నుంచి ఉన్న అసెట్ వాల్యూ. A scrutiny of the books of accounts revealed the following matters. Scrutiny అంటే చెక్ చేయడం. 4 points ఇచ్చారమ్మా. ₹60,000 drawn from bank. మీరే ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ ఫోన్ వస్తే వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అవుతారు. సో ₹60,000 drawn from bank was debited to drawings account. But out of this amount withdrawn, 36,000 was used in a business for day-to-day expenses. అర్థమైందా క్వశ్చన్? 60,000 బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేశారంట, అది డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ చేశారంట. అంటే వాళ్ళు పాస్ చేసిన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా చెప్పండి? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 60,000. But in this 60,000, 36,000 is used for business expense only. మన ఇప్పుడు బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ కోసం యూజ్ చేసే డ్రాయింగ్స్ అని రాస్తారు అక్కడ. నో, ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ అవ్వాలి కదా. 36,000 బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ అవ్వాలా లేదా? కానీ మొత్తం డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ అయింది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? అందులో 36,000 డ్రాయింగ్స్ కాదు, ఏంటి? బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్. మరి ఇది ఆల్రెడీ బిజినెస్ బుక్స్ లో రికార్డ్ అయిన ఎంట్రీ.
ఇప్పుడు దాన్ని మార్చాలి. ఎంట్రీ చెప్పండి. బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 36,000 టు డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ 36,000. ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వల్ల మన బిజినెస్లో ఉన్న ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ అవుద్ది, డ్రాయింగ్స్ డిక్రీస్ అవుతాయి. క్లియరా? P&L డెబిట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ దగ్గర ఓనర్ క్యాపిటల్ దగ్గర డ్రాయింగ్స్ మైనస్ అవ్వాలి. డ్రాయింగ్ అమౌంట్లోంచి డిడక్ట్ చేయాలి, అది నెట్ అమౌంట్ని క్యాపిటల్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ వర్త్ 48,000 was not recorded in the books of accounts up to 31st March. But however, the goods are included in the stock. Ante stock value emi problem ledu. Problem is only with unrecorded purchase. Now we have to record entry. Purchase account debit to creditors account. Andana purchase account debit to creditors account. Next. Point number 3. Purchase return 3,000 was recorded in sales return journal, and the amount was correctly posted to the party account on the correct side. Purchase return ఎంతమ్మా? 3,000. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అది సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేశారు. మా పర్చేస్ రిటర్న్ ఎంట్రీకి సేల్స్ రిటర్న్ ఎంట్రీకి పర్సన్ ఉంటారు కదా, ఒక సైడ్ పర్చేస్ రిటర్న్, ఇంకో సైడ్ కస్టమర్ నేమ్ ఆర్ సప్లయర్ నేమ్ ఉంటుంది. సప్లయర్ నేమ్ తోటి కస్టమర్ నేమ్ తోటి ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లం ఇస్ ఓన్లీ విత్ పర్చేస్ రిటర్న్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్. యాక్చువల్గా అదేంటి, మా పర్చేస్ రిటర్న్ సేల్స్ రిటర్న్? పర్చేస్ రిటర్న్. కానీ వాళ్ళు ఎలా నోట్ చేశారంట? సేల్స్ రిటర్న్. సరే, సేల్స్ రిటర్న్కి ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది చెప్పండి? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. వాళ్ళు డెబిట్ సేల్స్ రిటర్న్ నోట్ చేశారు. ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? సేల్స్ రిటర్న్ క్రెడిట్ నోట్ చేయాలి, అవునా కదా? సో టు సేల్స్ రిటర్న్ వాళ్ళు నోట్ చేసినా క్యాన్సిల్ చేస్తాం మనం. మరి యాక్చువల్గా ఏం నోట్ చేయాలి? పర్చేస్ రిటర్న్ నోట్ చేయాలి. పర్చేస్ రిటర్న్ ఏ బ్యాలెన్స్? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. పర్చేస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, పర్చేస్ రిటర్న్ ఇస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో టు పర్చేస్ రిటర్న్ ఎంత? 3,000. మరి డెబిట్ ఏంటమ్మా? పర్సన్ నేమ్ కరెక్ట్ గానే ఉందంట. మీరు మళ్ళీ పర్సన్ నేమ్ డెబిట్ నోట్ చేయొద్దు. అంటే ఏం నోట్ చేయాలి? సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎంత? 6,000. మరి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సస్పెన్స్ ఎంత చూడండి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ ఉంటుందమ్మా సస్పెన్స్. ఇప్పుడు ఎర్రర్ రెక్టిఫై అవ్వడం వల్ల సస్పెన్స్ ఏమైందమ్మా? డెబిట్ 6,000 అయింది. ఆటోమేటిక్గా సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది. ఆటోమేటిక్గా సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది. క్లియరా? నెక్స్ట్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్ 18,000 in respect of the period after 31st March. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. బిజినెస్లో ఎక్స్పెన్సెస్లో ఒక 18,000 31st March తర్వాత రేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ అంట. అంటే దట్ ఈస్ అ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. గివ్ నెసెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ 1 to 4. But this is a combination of rectification of errors and final accounts. Rectification of errors కదా ఇవన్నీ, వీటన్నిటికీ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలంట. అండ్ ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2022. క్లియరా? డన్. సో ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాయండి. Journal entries in that first one, 60,000 withdrawn from bank debited to drawings. But in that drawings 36,000 used for business expense only. అంటే ఆ 36,000 drawings అవుదా? నో, డ్రాయింగ్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే క్రెడిట్. బిజినెస్ కి ఎక్స్పెన్స్ కదా, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. సో ఎంట్రీ ఏమవుతామా? ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. How much? 36,000. Next, purchase returns was not recorded. Entry. Purchase return not recorded. Entry. అదేమా purchase. Okay, purchase of goods. Purchase of goods 48,000 was not recorded. Entry. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. పర్చేస్ రిటర్న్ కదమ్మా, పర్చేస్ అన్రికార్డెడ్. ఇప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి. ఎంట్రీ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్.
How much? 48,000. Next, purchase return was recorded in sales return. పర్చేస్ రిటర్న్ క్రెడిట్ నోట్ చేయాల్సింది, సేల్స్ రిటర్న్ డెబిట్లో నోట్ చేశారంట. మా పర్సన్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గానే పోస్ట్ అయింది, దాంతో ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. యాక్చువల్గా పర్చేస్ రిటర్న్ కానీ వాళ్ళు సేల్స్ రిటర్న్లో నోట్ చేశారు. ఫస్ట్ సేల్స్ రిటర్న్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి, అంటే డెబిట్ ఉన్న సేల్స్ రిటర్న్ ఏం చేయాలమ్మా, క్రెడిట్లో నోట్ చేయాలి. అండ్ పర్చేస్ రిటర్న్ రాసారా, రాయలేదు. ఇప్పుడు మనం రాయాలి, అంటే క్రెడిట్ టు పర్చేస్ రిటర్న్, రెండు క్రెడిటే అవుతున్నాయి. డెబిట్ ఏం నోట్ చేయాలి ఇప్పుడు, సస్పెన్స్ అకౌంట్. So entry for that, suspense account debit to purchase return account and to sales return account. 6,000, 3,000 and 3,000. Clear? Next. Expenses include 18,000 related to after 31st March. Expense la undanta, అది expense asset, asset. So expense ni cancel చేసి asset note చేయాలి. Entry prepaid expenses account debit to expenses account. ఉన్న expense cancel చేయాలంటే credit, మరి cancel చేస్తే అది ఏమవుతుందమ్మా, asset అవుతుంది కదా. సో asset increase debit. So entry prepaid expenses account debit to expenses account. How much? 18,000. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ 2 వచ్చాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సెకండ్ ఎంట్రీ ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ దీస్ ఎంట్రీస్, ఈ ఎంట్రీస్ అన్ని అడ్జస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత లెజర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లెజర్ బ్యాలెన్స్కి ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేయాలి. దెన్ స్టార్ట్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్. Trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020. First, to opening stock, how much? 1,80,000. To opening stock 1,80,000. Next, to purchases, my given purchase how much? 48 lakhs. ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీస్లో పర్చేజ్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయిందా చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో పర్చేజ్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. సెకండ్ ఎంట్రీలో ఎస్. ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? అంటే ప్లస్సా మైనసా? ప్లస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. Fourth entry? No. Unrecorded. To overall purchase 48,48,000. దీంట్లో నుంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? పర్చేస్ రిటర్న్ మైనస్ చేయాలి. పర్చేస్ రిటర్న్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన పర్చేస్ రిటర్న్ ఎంత చెప్పండి? 2,07,000. మా పర్చేస్ రిటర్న్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు మనం రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్ రాస్తాం కదా, పర్చేస్ రిటర్న్ ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ, సెకండ్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ఎంట్రీ ఎస్. డెబిట్ అయిందా, క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్ ఎంత? 3,000. అంటే పర్చేస్ రిటర్న్ 2,07,000 కాదు, 2,10,000. 2,10,000. సో 2,07,000 కి 3,000 యాడ్ చేసుకోండి, దెన్ దట్ బికమ్ 2,10,000. అది పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేయాలి.
మా పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. మనం రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ పర్చేస్ రిటర్న్ క్రెడిట్ అయింది. అంటే ఉన్న పర్చేస్ రిటర్న్ 2,07,000 కాదు, 2,10,000. అండ్ దట్ 2,10,000 shall be deducted from purchases. Now tell me net purchases. 46,38,000. మనం క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఏమైనా హైలైట్ చేసామా? ఉన్నా ఏమైనా? లేవు. ఉంటే హైలైట్ చేసేవాళ్ళం. నెక్స్ట్ సేల్స్. సో బై సేల్స్, గివెన్ సేల్స్ ఎంత? 66 lakhs. ఏమైనా సేల్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా ఎంట్రీలో? నో. దాంట్లోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? సేల్స్ రిటర్న్ మైనస్ చేయాలి. సేల్స్ రిటర్న్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది, అవునా కదా? సో మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్. మా సేల్స్ రిటర్న్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా చెప్పండి? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎంట్రీలో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఎస్. సెకండ్ ఎంట్రీయా థర్డ్ ఎంట్రీయా? థర్డ్ ఎంట్రీ. థర్డ్ ఎంట్రీలో సేల్స్ రిటర్న్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్ అయిందా. అంటే సేల్స్ రిటర్న్ ఇంక్రీస్ అయినట్ట డిక్రీస్ అయినట్ట? డిక్రీస్. గివెన్ సేల్స్ రిటర్న్ ఎంత? 2,97,000. ఎంట్రీలో సేల్స్ రిటర్న్ క్రెడిట్ అయింది అంటే అది 2,97,000 కాదు, -3,000 చేసుకోవాలి దాంట్లో నుంచి, అంతేనా? సేల్స్ రిటర్న్ ఇస్ అ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఎంట్రీలో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఉన్న సేల్స్ రిటర్న్ డిక్రీస్ అవుతుంది. సో రివైజ్ సేల్స్ రిటర్న్ ఎంత? 2,96,000. సో 2 lakh, ఓకే అమ్మా, 2,97,000 -3,000, 2,96,000, సారీ 94,000, 2,94,000. ఆ 2,94 దేనిలోంచి మైనస్ చేయాలమ్మా? సేల్స్ లోంచి మైనస్ చేయాలి. మైనస్ 2,94,000. Now tell me net sales. 63,06,000. And by closing stock ఎంత? 3 lakhs. Now tell me gross profit or gross loss? So 2 gross profit ఎంత? 17,88,000. Total ఎంతమ్మా? 66,06,000. Now indirect expense debit, indirect incomes credit. ఓవరాల్ చెక్ చేసుకున్నాము. క్యాపిటల్ పే అండ్ లెటమా చెప్పండి? నో. డ్రాయింగ్స్ నో. ఫిక్స్డ్ అసెట్ నో. ఓపెనింగ్ స్టాక్ కంప్లీటెడ్. పర్చేస్ కంప్లీటెడ్. పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్, డెటార్, క్రెడిటార్, ఎక్స్పెన్సెస్. ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 1,50,000. మన రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్ పాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్. ఎక్స్పెన్స్ ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ఇంక్రీస్, ఫోర్త్ ఎంట్రీలో డిక్రీస్. ఆ ఎఫెక్ట్ చూపించాలి ఇక్కడ మనం. సో 2 expenses. గివెన్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 1,50,000. ఎంట్రీలో ఇంక్రీజ్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 36,000. డిక్రీజ్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్. సో టోటల్ నెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1,68,000. క్లియరా? మా గివెన్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ కి ఈ ఎంట్రీస్ అడ్జస్ట్ చేసి అప్పుడు అకౌంట్ చేయాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ విత్ బ్యాంక్ ఎక్స్పెన్స్. అది ఇన్కమా? నో. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. సో డెబిటా క్రెడిటా చెప్పండి? క్రెడిట్. బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. హౌ మచ్?
60,000 by interest on fixed deposit 60,000. Clear? Next, cash suspense account unda asalu close అయిపోయిందా లేదా? Yes. Next, depreciation. But there is an expense that shall be transferred to P&L. But along with this 42,000, we need to charge depreciation for additional asset which is purchased during the year on 1st October 2021. For how many months? 6 months. 6 lakhs into 10% into 6 divided by 12. 30,000. Already charged on depreciation 42,000. ఇప్పుడు additional మనము 30,000. Total 62,000. Sorry, 72,000. So to depreciation. Already existed balance 42,000 plus depreciation on additions. Calculation 6 lakhs into 10% into 6 divided by 12. How much? 30,000. That is equals to 72,000. మీ ఫ్రెండ్స్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఉంటారు కదా, ఎవరైనా నార్మల్గా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి కూడా రిఫర్ చేయండి అమ్మా, ఇవి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అందరికీ. ఓకేనా? ఓకేనా? వాళ్ళు అడుగుతారు మా దగ్గర పేపర్ లేదు కదా అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ అని. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ ప్లేలిస్ట్లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అని ఉంటుందమ్మా, అది అందులో లింక్ అప్డేట్ చేస్తా. చెప్పండి వాళ్ళకు కూడా. ఓకే, ప్రమోట్ చేయడం కోసం కాదమ్మా, వాళ్ళకు కూడా అవసరం అది. ఓకేనా? అదే. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? రెంట్. మా రెంట్ ఇక్కడ 17 months ఉంది, మనకు కావాల్సిన ఎన్ని మంత్స్? 12 months. 5 months అవసరమా? నో. ఎక్కడ అవసరమా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అవసరం. సో టు రెంట్ గివెన్ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? రెంట్ 51,000 మైనస్ ప్రీపెయిడ్ రెంట్ ఫర్ 5 months. 51,000 divided by 17 into 5. ఎంత? సో నెట్ అమౌంట్ 36,000. నెట్ అమౌంట్ 36,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రెంట్ అయిపోయింది. ఇన్వెస్ట్మెంట్. మా ఇక్కడ చూడండి, ఇందా చెప్పాను, డిస్కస్ చేశాను. అసెట్ కానీ లయబిలిటీ కానీ పర్సంటేజ్ ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఆ పర్టికులర్ లయబిలిటీ మీద అంత పర్సెంటేజ్ పరాణం ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ అసెట్ మీద అంత పర్సెంటేజ్ పరాణం ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఏ అసెట్. అసెట్కి పర్సంటేజ్ ఇచ్చారమ్మా. ఎప్పుడైతే అసెట్కి పర్సంటేజ్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ అసెట్ నుంచి అంత పర్సంటేజ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుద్ది అని. అంత పర్టికులర్ అసెట్ మీద అంత పర్సంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుద్ది అని. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? 7,50,000 ఉంది. 12% per annum ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతాయి. టెల్ మీ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1st August. అంటే మనకి 1st August నుంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. ఏందమ్మా? 8 months. సో 8 months కి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. మరి రిసీవ్ అయిందా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్? చూడండి, ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్ ఉందా? నో. కానీ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. మరి దట్ ఈస్ ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. మరి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్? ఇన్కమ్. అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అసెట్, రిసీవబుల్. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్. సో క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత? ఎంత టైం పీరియడ్? ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎంత? ఓ మా ఇదే 60,000 మళ్ళీ అసెట్ సైడ్ వస్తుంది. ఇది మర్చిపోతారమ్మా, ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. రిసీవబుల్ అసెట్ క్లియర్? మీకు ఐసే బుక్ లో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 లో మన లక్ష్య మెటీరియల్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. క్రెడిట్ సైడ్
ఇచ్చిన టేబుల్లో రైట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు 7,250. డిపాజిట్ 25,000 5%. ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1 lakh 10%. 1 lakh into 10% 10,000. Deposit 25,000 into 5% 625. 10,000 620 16,250 ఎంత వస్తుంది? సో 16,250లో ఇచ్చిన 7,250 లోంచి 1,000 ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఇస్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్. రిమైనింగ్ 6,250 ఈజ్ ఫ్రమ్ డిపాజిట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. డిపాజిట్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ 16,250, కానీ మనకు రిసీవ్ అయింది మాత్రం 6,250. 10,000 ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. 10,000 ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. క్లియర్? సిమిలర్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ రిసీట్ 0, అందుకే మొత్తం 60,000 అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. అక్కడ రిసీట్ 6,250, అందుకే 10,000 అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. మీ గ్రూప్లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ కంప్లీట్ లెక్చర్స్ వస్తాయమ్మా. అది పబ్లిక్ ఎవరికి అందరికీ ఉండదు, ఓన్లీ మన గ్రూప్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వెళ్ళి ఆ లెక్చర్స్లో ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ నేను చెప్పినప్పుడు వినండి. అది ఓకేనా? అది విన్నారు అనుకోండి, ఆ క్వశ్చనే కాదు అలాంటి క్వశ్చన్లో ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేంజ్ అవుతే కూడా ఏం చేయాలో చెప్పుంటాను నేను ప్రతి క్వశ్చన్లో. మ్యాక్సిమం యూజ్ అవుతాయి. మొత్తం లెక్చర్ వినలేదమ్మా, ఏదైతే క్వశ్చన్ డౌట్ ఉందో ఆ క్వశ్చన్ మాత్రం వినండి. ఓకేనా? లెక్చర్స్ సిరీస్ వైజ్ ఉంటాయి. మీకు ఆ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లాస్ట్ ఉంది చూసారా, లాస్ట్ 2 లెక్చర్స్లో ఉంటాయమ్మా అవి పెద్ద క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 60,000. నెక్స్ట్ అంతేనా? ఇంకేమున్నాయా? బ్యాలెన్స్ చేయడం ఇంకా 19 lakh. To net profit how much? 16,32,000. 16,32,000. Next, balance sheet. Liabilities, assets. ఇక్కడ చూడండి, లిజన్ కేర్ఫుల్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంట్ చేసినప్పుడు సోల్ ప్రొప్రైటర్ కానీ, ఫైనల్ అకౌంట్స్ కానీ, ఎన్పిఓ కానీ, పార్ట్నర్షిప్ కానీ పైన నేమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st March అని వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఎట్ అని వచ్చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఎట్ 31st March ఎట్. ఆన్ అనటం ఓన్లీ సోల్ ప్రొప్రైటర్, పార్ట్నర్షిప్, ఎన్పిఓ. బట్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ కదమ్మా, యాజ్ ఎట్ 31st March అని ఉంటుంది. ఓకేనా? లయబిలిటీ ఫస్ట్ క్యాపిటల్. గివెన్ క్యాపిటల్ ఎంత? 18 lakhs. క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం నెట్ ప్రాఫిట్, డ్రాయింగ్స్, అడిషనల్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ లాస్? నెట్ ప్రాఫిట్. సో యాడ్ నెట్ ప్రాఫిట్. హౌ మచ్? 16,32,000. 16,32,000. నెక్స్ట్ మైనస్ డ్రాయింగ్స్. క్వశ్చన్ లోను డ్రాయింగ్స్ ఎంత? 2,10,000. ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్న డ్రాయింగ్స్ చూడండి ఎంట్రీస్ లో. ఎస్, డ్రాయింగ్ డెబిటా క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్ అంటే డ్రాయింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. సో గివెన్ 2,10,000 మైనస్ 36,000. Now tell me net total drawings 1,74,000. ఆ 1,74,000 ని మైనస్ చేసుకోవాలి మనం. Now tell me net amount 32,58,000. 32,58,000. నెక్స్ట్ liability. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయండి అమ్మా. క్యాపిటల్, పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్, క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 6,60,000. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ టు ద క్రెడిటార్స్? ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిటర్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయింది ఏమైనా? ఎస్, 48,000 ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, ఇక్కడ కూడా 48,000 ఇంక్రీజ్ చేసి నోట్ చేయాలి. సో క్రెడిటార్స్
6,60,000 plus 48,000. How much? 7,08,000. 7,08,000. Next. Next number. Interest on fixed deposit. ఇక్కడ చూడండి, క్యాష్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. క్యాష్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంటుందా? మరి దట్ ఈస్ ఏ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. దట్ ఈస్ ఏ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఓకేనా? క్యాష్ కానీ బ్యాంక్ కానీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉందంటే దట్ ఈస్ ఏ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. దట్ ఈస్ ఏ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. సో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఎంతమ్మా? ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 24,000. క్లియరా? 24,000. సార్ క్యాష్ మిస్టేక్ ఇచ్చారు సార్ అని అనుకోద్దమ్మా, నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సరే క్యాష్లో నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని ఇవ్వాలి కదా. అలాంటప్పుడు మీకు చూడండి, ద టర్మ్ క్యాష్ ఇంక్లూడ్స్ బ్యాంక్ ఆల్సో అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్. మీరు సిఎన్టీకి వచ్చిన తర్వాత బ్యాంక్ని కూడా క్యాష్ అనే అంటాం మనం. క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. క్యాష్తో పాటు ఈక్వల్గా ఏదన్నా క్యాషే. బ్యాంక్లో అమౌంట్ అన్నా క్యాష్ ఉన్నట్టే కదా. అదే. నెక్స్ట్ 6,000 సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఉందా? క్లోజ్ అయిపోయింది కదా. క్లోజ్ అయిపోయిందా లేదా? ఎస్. మరి ఇప్పుడు మీకు ఒక స్పెషల్ పాయింట్ చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఎంట్రీస్లో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత అయిందమ్మా? 6,000. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎంత ఉంది? క్రెడిట్ 6,000. నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏమైందమ్మా? 0. ఒకవేళ ఇక్కడ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇది 6,000 కాదు 7,000 ఉంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఏం చేయాలి? 1,000 సస్పెన్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా? మరి ఆ సస్పెన్స్ అకౌంట్ 1,000 ఎక్కడ నోట్ చేస్తారు? ట్రేడింగా, P&L, బ్యాలెన్స్ షీటా? చెప్పండి. బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే ఫైన్, బ్యాలెన్స్ షీట్ కరెక్టే. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కదా, ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఇది రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ నార్మల్గా అయితే. బట్ యాక్చువల్గా ఏం చేయాలంటే ఆ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ని క్యాపిటల్ అకౌంట్కి యాడ్ చేయాలి. ఎక్కడైనా చూసినట్టు గుర్తొస్తుందా? రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం మన మెటీరియల్లో నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. అవునా కదా? సస్పెన్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలి. అదే సస్పెన్స్ అకౌంట్లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే క్యాపిటల్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. ఇది కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్. మీరు అలా కాకుండా క్యాపిటల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లయబిలిటీ సైడ్ సస్పెన్స్ అని నోట్ చేసినా ప్రాబ్లం ఉండదమ్మా. ఓకేనా? ఏది చేసినా కరెక్టే. బట్ 100% కాన్సెప్చువల్గా వెళ్ళాలంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ షెల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మరి ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇదే క్వశ్చన్లో P&L అడ్జస్ట్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేటట్టు ఇస్తారు. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎర్రర్స్ కరెంట్ ఇయర్ దొరికినాయని చెప్తారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మా P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తాం మనం, ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ యూజ్ చేయం. ఆ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? క్యాపిటల్ అకౌంట్. సేమ్ అదే క్వశ్చన్లో P&L అడ్జస్ట్మెంట్లో కూడా బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. అదే క్వశ్చన్లో మోటార్ వెహికల్ పర్చేజ్ బట్ డెబిటెడ్ టు కన్వెన్స్ అకౌంట్ ఫర్ 3,000 and 10% డిప్రిసియేషన్ దట్ మోటార్ వెహికల్. గుర్తుందా? ఆ క్వశ్చన్లో P&L అడ్జస్ట్మెంట్లో కూడా బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. దట్ బ్యాలెన్స్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. లాస్ట్కి 2 ఎంట్రీస్ ఉంటాయమ్మా. 2 ఎంట్రీస్. ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటికీ ఎంట్రీస్ రాస్తారు. బట్ ఆ 2 ఎంట్రీస్ సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీస్, క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ కూడా రాయాలి. అప్పుడే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. అండ్ ఆ క్వశ్చన్లో ఆ 2 ఎంట్రీస్కి 3 మార్క్స్ ఇస్తారు. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే ఆ 2 ఎంట్రీస్కి 3 మార్క్స్ ఇస్తారమ్మా. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ బ్యాలెన్స్, సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, బోత్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. ఓకేనా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే క్రెడిట్ అవుద్ది, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే డెబిట్ అవుద్ది. కొత్త పాయింట్ ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఎవరికైనా అర్థం కాలేదనుకోండి, కంగారు పడకుండా వదిలేయండి, ఏం కాదు. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఆలోచించి టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వదిలేండి. అర్థమైతే ఫైన్, అడిషనల్ పాయింట్. అర్థం కాలేదనుకోండి వదిలేయండి, అలాంటి పాయింటే రాదు ఎగ్జామ్కి అనుకోండి.
ఓకేనా, దెన్ మేము ముందే అనుకుంటాం సార్. నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్ లయబిలిటీస్? నో, నాట్ టెల్ మీ. అసెట్స్. ఫస్ట్ అసెట్స్ ఏంటమ్మా? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. అండ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఓపెనింగ్ ఎంత? 4,20,000 ప్లస్ అడిషన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 6 lakhs మైనస్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ యాజ్ పర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రకారం ఎంత డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేస్తాం మనం? 30,000. ఆ 30,000 ని మైనస్ చేయాలి. టెల్ మీ రిమైనింగ్ అమౌంట్. 9,90,000. 9,90,000. నెక్స్ట్ సార్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అయిపోయింది సార్. క్లోజింగ్ స్టాక్, క్యాష్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయండి. నేను చెప్పిన నేనే మిస్టేక్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ చూసుకోవాలి. తర్వాత ఓపెనింగ్ క్యాష్, బ్యాంక్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంతమ్మా? చెప్పండి ఎంత? 3 lakhs. చెప్పండి అమ్మా ఎంత? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 5,07,000. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ నోట్ చేసాం మనం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లాగా. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకా అసెట్స్ ఏమైనా? ఫిక్స్డ్ అసెట్ అయిపోయింది. ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్, డేటార్స్. డేటార్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా ఇక్కడ? 7,50,000. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ టు డేటార్స్? ఎంట్రీస్ చూడండి, ఏమైనా డేటార్ అడ్జస్ట్ అయిందా? నో సార్. ఏమైనా డేటార్ క్యాన్సిల్ అయిందా? నో సార్. ఏమైనా ప్రొవిజన్ ఉందా? నో సార్. ఏమైనా అడిషనల్ బ్యాలెట్ ఉందా? నో సార్. అన్నిటికీ నో సార్. లాస్ట్కి 7,50,000 సార్. నెక్స్ట్ సార్, క్రెడిటర్ లయబిలిటీ అయిపోయింది. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ విత్ బ్యాంక్ అసెటే కదా? ఎస్ సార్. హౌ మచ్? 6 lakhs. నెక్స్ట్, మా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ అయిందా? ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ నోట్ చేస్తాం కదా, క్రెడిట్. కలెక్ట్ అవ్వలేదని చెప్పారా? నో, అంటే మొత్తం కలెక్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్. రెంట్ ప్రీపెయిడ్ ఉంది కదా, రెంట్ ప్రీపెయిడ్. సో ప్రీపెయిడ్ రెంట్ నోట్ చేయడం ఎంత? 15,000. ప్రీపెయిడ్ రెంట్ 15,000. P&L డెబిట్ సైడ్ 15,000 నోట్ చేసాం కదా మైనస్ అని. అదే ఇక్కడ ప్రీపెయిడ్ రెంట్ అసెట్. నెక్స్ట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 7,50,000. మరి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ అయిందా? రిసీవ్ అవ్వలేదు కదా. ఇన్కమ్ నోట్ చేసాం మనం, టోటల్ అడ్వాన్స్ రిసీవబుల్ అని నోట్ చేసాం కదా ఇక్కడ. అసెటేనా? మరి అది కూడా నోట్ చేయాలి కదా. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ 60,000. ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఉన్నాయమ్మా? టోటల్ చేయండి. మ్యాచ్ అవ్వలేదంటే పెండింగ్ ఉన్నట్టు. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత? ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 18,000. సూపర్. హౌ మచ్? 13 lakh. $39 lakhs. $90,000. 39,90,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు కదా. మరి ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్ చూస్తారా ఎల్లుండి 3 days తర్వాత? ఆ ఎగ్జామ్ రోజు ముందు, ఎగ్జామ్ పొద్దున ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చూడకుండా చేసేయాలి. ఓకేనా? డన్. ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పుకుందామా? ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తే అయిపోద్దమ్మా. ఇంకా ఈ అడిషన్ డాక్యుమెంట్స్తో పని ఉండదు మనకి. మా క్వశ్చన్ 1, 2, 3లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. అది మనం సాల్వ్ చేయకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం నార్మల్గా ఏం చేయాలనేది. ఓకేనా? పృథ్వీ సార్, పృథ్వీ.
పని ఉండదు, ఏముండదు, డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు క్లాస్ మధ్యలో. లాస్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. మాకు సార్ చూడండి, మీకు ఒక ఆప్షన్, సార్ మేము వినలేకపోతున్నాం సార్ అన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి, పైకి వెళ్ళి ఒక 10 minutes రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే క్లాస్ మళ్ళీ రేపు అప్డేట్ అవుతుంది లెక్చర్, అందులో వినొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోతే నేను మిమ్మల్ని చూసి ఏమనుకుంటారో సార్ అన్న ఫీలింగ్ ఏం పెట్టుకోకండి. ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. లేదు సార్ మీ ముందు మేము వెళ్ళలేమండి చెప్పండి, నేను 5 minutes వెళ్తా బయటికి, అప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. వింటారా? సరే, బయటికి వెళ్తా అన్నారు వెళ్ళట్లేదు అని అనుకుంటున్నారా? వెళ్తారా ఎవరమ్మా? నో. రశ్వంత్, నేమ్ ఏంటి నీది? రతీష్ కుమారా? వెళ్తావా? వెళ్ళదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. The following are the balances as at 31st March 2021 extracted from the books of Mr. ఆ పేరు ఎందుకమ్మా మనకు అవసరమా? అవసరం లేదు. ఓకేనా. Plant and machinery, furniture and fittings, bank overdraft, capital account, drawings, purchases, opening stock, wages, provision for doubtful debts, provision for discount on debtors. మన 2 ప్రొవిజన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మన బుక్స్లో. ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా మా క్వశ్చన్లో? బోత్ డిస్కౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, బ్యాడ్ డెట్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంది. స్పెషల్ క్వశ్చన్ మామ, ఇంపార్టెంట్. మేబీ మీకు గ్రాండ్ టెస్ట్కి రావచ్చు, మేబీ. ఓకేనా? రాకపోవచ్చు కూడా, రావచ్చు అనేది ఎక్కువ. సన్డ్రీ డెటాస్, సన్డ్రీ క్రెడిటాస్, బ్యాడ్ డెట్స్. బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ నేనేం చూడట్లేదు, మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్, సాలరీస్, సాలరీ పేయబుల్, ప్రీపెయిడ్ రెంట్, రెంట్. మా ప్రీపెయిడ్ రెంట్ అండ్ రెంట్ రెండు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? P&L డెబిట్ సైడ్ ఎంత నోట్ చేస్తారు? P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఎంత నోట్ చేయాలి? ప్రీపెయిడ్ రెంట్ మైనస్ చేయాలి కదా, ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్. మరి ప్రీపెయిడ్ రెంట్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్, అసెట్స్ సైడ్. సార్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ సార్, అవుట్వర్డ్ సార్, దర్ ఈస్ ఏ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్స్, సేల్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఆన్ లోన్ 12,000. మా ఇక్కడ సాలరీ అండ్ సాలరీ పేయబుల్ చూడండి, యాడ్ చేయాలా మళ్ళీ దాన్ని? డైరెక్ట్ సాలరీ పేయబుల్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? లయబిలిటీ సైడ్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, పర్చేస్ ఇంక్లూడ్ సేల్స్ రిటర్న్ ఆఫ్ రూపీస్ 10,300 and sales include purchase return of rupees 6,900. పర్చేస్ లేమో సేల్స్ రిటర్న్ ఉందంట, సేల్స్ లేమో పర్చేస్ రిటర్న్ ఉందంట. పర్చేస్ లేమో సేల్స్ రిటర్న్ ఉందంట, సేల్స్ లేమో పర్చేస్ రిటర్న్ ఉందంట. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు ఎంట్రీ పాస్ చేయండి, జర్నల్ ఎంట్రీ, రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. పర్చేస్లో సేల్స్ రిటర్న్ ఉంది, సేల్స్లో పర్చేస్ రిటర్న్ ఉంది. నువ్వు కూడా వెళ్ళమ్మా, నీకేం కాదు. పర్చేస్లో సేల్స్ రిటర్న్ ఉంది, సేల్స్లో పర్చేస్ రిటర్న్ ఉంది. ఎవరైనా అయిపోతే చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్, గట్టిగా చెప్పచ్చు, ఏం కాదు, చెప్పండి.
మీ దగ్గర ఆన్సర్ పేపర్ ఉంటుంది, అది చూడొద్దమ్మా ప్లీజ్. మేము చూడట్లేదు సార్, మీరు ఐడియా ఇచ్చిందా చూడాలనిపిస్తుందంట. నో ఎంట్రీయా? సార్ చూడండి ఒకసారి, పర్చేస్లో ఏముందమ్మా? పర్చేస్ సేల్స్ రిటర్న్ ఉంది. సో ఫస్ట్ పర్చేస్లో ఉన్న సేల్స్ రిటర్న్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే పర్చేస్ అకౌంట్ ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. పర్చేస్ ఇస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, దాంట్లో ఉన్న క్యాన్సిల్ చేయాలి, క్రెడిట్ చేయాలి. టు పర్చేజెస్ అకౌంట్, టు పర్చేజెస్ అకౌంట్. మరి అదేంటమ్మా? సేల్స్ రిటర్న్ కదా. పర్చేస్ క్యాన్సిల్ చేసి ఏమో నోట్ చేయాలి? సేల్స్ రిటర్న్ అని నోట్ చేయాలి. సేల్స్ రిటర్న్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత? 10,300, 10,300. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? సేల్స్ ఇంక్లూడ్స్ పర్చేస్ రిటర్న్. సో సేల్స్ని డిక్రీజ్ చేసేయాలి ఇప్పుడు మనం, అవునా కదా? అంతేనా? సో సేల్ డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత? 6,900. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఏంటమ్మా? అది పర్చేస్ రిటర్న్స్. పర్చేస్ రిటర్న్ కదా అది. సో 6,900. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసేటప్పుడు సేల్స్ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు చూసారా, దాంట్లో నుంచి 6,900 మైనస్ చేయాలి. అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ చూసారా, దానికి 10,300 యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పర్చేస్ క్వశ్చన్లో ఉంటుంది కదా, దాంట్లో 6,900 మైనస్ చేయాలి. అండ్ పర్చేస్ రిటర్న్ ఉంటుంది చూసారా, సారీ పర్చేస్ అకౌంట్లో 10,300 మైనస్ చేయాలి. పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్కి 6,900 యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? లెడ్జర్కి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకో, ఇక్కడ డెబిట్ ఉంటే యాడ్, అదే లెడ్జర్ ఇక్కడ క్రెడిట్ ఉంటే మైనస్, బేస్డ్ ఆన్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ లెడ్జర్కి ఇక్కడ డెబిట్ ఉంటే యాడ్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ లెడ్జర్కి ఇక్కడ క్రెడిట్ ఉంటే మైనస్. నెక్స్ట్ నోట్ చేసారా ఎంట్రీ? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, గూడ్స్ విత్డ్రాన్ బై ఓనర్ ఫర్ ఓన్ కన్సంప్షన్ 14,000 included in purchases. Entry drawings account debit to purchases account. How much? 14,000. మరి ఇక్కడ కూడా పర్చేస్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో పర్చేస్ ఎఫెక్ట్ అయింది, సెకండ్ ఎంట్రీ కూడా పర్చేస్ ఎఫెక్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ wages paid in the month of April for installation of plant and machinery. In the month of April for installation of plant and machinery. Tell me journal entry for wages paid for installation. Plant and machinery account debit to bank account or else cash account. Amounted to 1,800 were included in wages account. అంటే అసెట్ డెబిట్ చేయకుండా వేజెస్ డెబిట్ చేశారు. టెల్ మీ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు వేజెస్ అకౌంట్. మరి ఈ ఎర్రర్ ఏ ఎర్రర్ అమ్మా? ప్రిన్సిపలా, కమిషనా, ఒమిషనా, కాంపన్సేటింగ్? ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్. ట్రీటింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ యాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సో రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ, ప్లాంట్ అండ్ machinery account debit to wages account. How much? 1,800. Next, fifth one, free samples distributed out of purchase for publicity costing 3,300. Entry, advertisement expenses account debit to purchases account. మళ్ళీ purchase effect అయిందమ్మా. ఎంత? 3,300.
క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ 5% అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటాస్ 2.5%. దాన్ని మనం వర్కింగ్ నోట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మా క్వశ్చన్లో బ్యాడ్ డెట్ ఉందా? ఎస్ సార్ బ్యాడ్ డెట్ ఉంది సార్. బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ ఉందా? ఎస్ సార్ బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ కూడా ఉంది సార్. క్వశ్చన్లో ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ ఉందా? ఎస్ సార్ ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ కూడా ఉంది సార్. క్వశ్చన్లో అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ ఉందా? లేదు. ఉంది అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్? నో. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ చేయడం వచ్చు కదా, 2 days బ్యాక్ క్లాస్ డిస్కస్ చేశాం కదా. అందులో నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. ఇది బ్యాడ్ డెట్ ఉంది, బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ ఉంది, అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ లేదు. ఇక్కడ మనం చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ కూడా ఉంది. దీనికంటే కాంప్లికేటెడ్ డిస్కస్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ. ఇది మీకు చాలా చిన్నదమ్మా. నెక్స్ట్ సార్ డిప్రిషియేషన్ టు బి ప్రొవైడ్ ఆన్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 20% per annum and on furniture and fittings 10% per annum. Now tell me depreciation on plant and machinery. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీకి డిప్రిసియేషన్ చెప్పండి. $15,640. Any other answer? 16,000. ఒకసారి చూడండి. లిజన్. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా? 78,200. మనం ఎంట్రీస్ రాస్తాం కదా, అందులో ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ డెబిట్ 1,800 ఉంది. మన ఇప్పుడు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఎంత అవుతామా? 80,000 అవుతుంది. 78,200కి 1,800 కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు యూ విల్ గెట్ కరెక్ట్ కాస్ట్. ఎంత? 80,000. ఆన్ దట్ 80,000 20%, 16,000. నెక్స్ట్ 8th one. స్టార్టింగ్ డిస్కస్ చేసాం కదా, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. Tell me bank overdraft amount. 3,20,000. Bank overdraft is secured against hypothecation of stock. Stock ఎంతమ్మా? క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు స్టాక్ ఏమైనా? That we need to identify చేయాలి. Done? Now bank overdraft outstanding as on 31st March 2021. Bank overdraft as on 31st March 2021 has been considered as 80% of the real value of stock. Real value of stock లో 80% ఉండదంట. And after adjusting the marginal value, 80% of the same has been allowed to draw on overdraft. అంటే మన రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ లో 80% ఓవర్డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. నీకున్న ఫెసిలిటీ 80% విత్డ్రా చేశాను ఓవర్డ్రాఫ్ట్. మన దగ్గర 100 ఉంటే నీకు 80% ఫెసిలిటీ వస్తుంది. ఫెసిలిటీ వచ్చిన దాంట్లో 80% విత్డ్రా చేస్తాం మనం. మన దగ్గర 100 ఉంటే విల్ గెట్ ఫెసిలిటీ 80%. ఆన్ దట్ ఫెసిలిటీ వి విత్డ్రాన్ 80%. అంటే విత్డ్రా చేసిన అమౌంట్ దేనికి ఈక్వల్ అమ్మా? 100గా 80గా 64గా 64. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన క్లోజింగ్ స్టాకే కదా. క్వశ్చన్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారా? అది ఇస్తే ఇదంతా ప్రాబ్లం ఉండదు, అసలు ఈ అడ్జస్ట్మెంటే ఉండదు. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చింది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం. టెల్ మీ క్లోజింగ్ స్టాక్ అమౌంట్. 3.2 lakhs divided by 64 into 100. మా ఆన్లైన్ వాళ్ళు పార్ట్ 1 చూస్తే కానీ ఇది అర్థం కాదు. ఓకేనా? చూడండి, ఫస్ట్ పార్ట్ 1 చూడండి. ఇనిషియల్గా ఒక 40-50 minutes నేను అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటా. అది వింటే ఇది సింపుల్గా అనిపిస్తుంది, లేకపోతే ఏంటి ఇలా డైరెక్ట్గా చెప్పేసి మాకేం అర్థం ఉందని అని అనిపిస్తుంది. ఓకే, పార్ట్ 1కి వెళ్ళి రిఫర్ చేయండి అమ్మా వీడియో. డన్, థ్యాంక్ యూ. So 3,20,000 divided by 64 into 100, then you will get 5 lakhs. ఇందా బ్రేక్ ఇచ్చాను కదమ్మా, ఆ బ్రేక్ వరకు పార్ట్ 1లో అప్లోడ్ అవుతుంది, ఇది పార్ట్ 2 అందుకని అన్నమాట. ఓకేనా? ఓ ప్రిఫర్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ended 31st March 2021 and the balance sheet as on that date also show rectification entries. ఆల్రెడీ షో చేసినాం మనం, ఇవే కదా rectification entries అమ్మా. These are the rectification entries. Now start trading account. Trading and profit and loss account. My entries రాస్తారా ఈ 4? చెప్పండి. మా ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ వస్తే 15 నుంచి 20 మార్క్స్ రావచ్చు. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్, ఈ ఎంట్రీస్కి 5 మార్క్స్ ఇస్తారమ్మా. 5 35 వచ్చినా అనుకో, దీనివల్ల 40 వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? అది 90 వస్తే 95 వస్తాయి. ఓకే, అదే కానీ కావాల్సింది. 90 వస్తే 95 వస్తాయి. మా అకౌంట్స్లో టార్గెట్
100 అమ్మా. ఉన్న సోర్స్ అంతా చేస్తే ఖచ్చితంగా తెచ్చుకోవచ్చు 100. సార్ మార్క్ లిస్ట్ డబల్ డిజిటే ఉంది కదా, 100 రావు కదా. మా 100 వచ్చినాయి కూడా, అది 99 వచ్చింది కూడా ఆటోమేటిక్గా సాఫ్ట్వేర్లో వాళ్ళు 100 చేస్తారు. ఓకేనా, తెచ్చుకోవచ్చు. ప్లీజ్ అమ్మా ఒకళ్ళు తెచ్చుకోండి అట్లీస్ట్. ఓకేనా, 90+ వచ్చిన వాళ్ళని నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తానమ్మా. 90+ వచ్చిన వాళ్ళని నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తా. ఆ ఇంటర్వ్యూ మన యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అవుతుంది, నా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎవరికి రావాలనుకుంటున్నారో వస్తాయమ్మా, వస్తాయి. నేను ఇచ్చిన సోర్స్, నేను ఇచ్చిన టైం టేబుల్, ఇచ్చిన ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఇచ్చిన థియరీ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఐసే క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేయండి అమ్మా. ఎందుకు రావమ్మా, 95, 98, 99 కూడా వస్తాయి. అది ఓకేనా, తెచ్చుకోవచ్చు. నాకైతే హోప్ ఉంది మీలో ఎవరికైనా వస్తాయి. 95+ రావాలని కోరుకుంటున్నా, అంతే. దెన్ నేను ఒక్కరిని కోరుకుంటే సరిపోదు, మీరు కోరుకోవద్దు, మీరు చేయాలి. ఓకేనా, అది. మా పేపర్ మొత్తం అన్ని అబ్నార్మల్ క్వశ్చన్స్ ఉండి ప్రతి క్వశ్చన్ కాంప్లికేటెడ్, మిమ్మల్ని కాబట్టి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ థియరీ క్వశ్చన్స్. థియరీ క్వశ్చన్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండవు, బుక్లోనే వస్తాయి. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ సోర్సెస్ చాలా ఉంటాయి, కొంచెం కాంప్లికేట్ చేసిన. థియరీ క్వశ్చన్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కాంప్లికేట్ చేయరు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చదివారా అన్ని? మా చదవకపోతే మాత్రం చాలా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చదవకపోతే, థియరీ క్వశ్చన్ చదవకపోతే రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అదే ఓకేనా, కేర్ఫుల్. ఫస్ట్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఎంతమ్మా ఓపెనింగ్ స్టాక్? 1,29,000. $1,29,000. అమ్మ నా దగ్గర ఇంకొక ఐడియా కూడా ఉంది. మీ దాంట్లో ఎవరో ఒకరు చదవరేమో అన్న ఒపీనియన్ నాకు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే నేను ఎన్ని చెప్పినా అందరూ 100% చేయరు కదా. అందుకే అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్లాస్ ఉంటుందమ్మా. నేను ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ చూసి అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. మీరు అందరు చదవడం ఇంపార్టెంట్ నాకు, చదవకపోయినా అట్లీస్ట్ క్లాస్కి వస్తారని, అంతే. ఓకేనా, బట్ ఆ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్లాస్ ఈవినింగ్ టైంలో ఉండదు, ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:30కి ఉంటుంది. ఎవరైతే చదవబోదో వాళ్ళు వస్తారు, అంతే కదా. రాలేదంటే మీరు అందరు చదివారు అని. ఓకేనా, రికార్డింగ్ ఇవ్వరు. ఓకేనా, రికార్డింగ్ ఇవ్వరు. సరే అమ్మా, ఓకే, అది కూడా రికార్డింగ్ ఇస్తా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 2 టు పర్చేజెస్. మా గివెన్ పర్చేజ్ ఎంత? 6,40,000. గివెన్ పర్చేజ్ 6,40,000. చాలా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి పర్చేస్కి, చూడండి అమ్మా. ఫస్ట్ పర్చేజ్ ఎంత మైనస్ అవ్వాలి? 10,300 మైనస్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత మైనస్ అవ్వాలి చెప్పండి, ఎంత? 14,000 మైనస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఎంత మైనస్ అవ్వాలి? 3,300 మైనస్ అవ్వాలి. సో మైనస్ డైరెక్ట్గా ఇట్లా రాసేయండి అమ్మా, అడ్జస్ట్మెంట్. డీటెయిల్గా ఏం అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఎంత? 10,300. 10,300. నెక్స్ట్ మైనస్ 14,000. నెక్స్ట్ మైనస్ 3,300. లేదు సార్ మేము అలా రాయలేమో అనుకుంటే అక్కడ రాసేయండి అమ్మా, సేల్స్ రిటర్న్ ఇంక్లూడెడ్. ఇదండి అమ్మా 14,000 అంటే 14,000 డ్రాయింగ్స్. నెక్స్ట్ 3,300 ఏంటమ్మా?
samples or free samples or advertisement అప్పుడు పర్చేజ్ ఎంత అవుతుంది 6,12,400 దీనిలోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా పర్చేస్ రిటర్న్ పర్చేస్ రిటర్న్ గివెన్ పర్చేస్ రిటర్న్ ఎంత గివెన్ పర్చేస్ రిటర్న్ ఏమైనా ఇచ్చారా ఏమి ఇవ్వలేదు లెజర్లో వచ్చింది పర్చేస్ రిటర్న్ ఎంత 6,900 జర్నల్ ఎంట్రీ రాసాం కదా నెట్ పర్చేజెస్ 6,05,500 ఎనీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎస్ సార్ 2 carriage inwards ఎంత 4,500 వేజెస్ కూడా ఉందమ్మా సరిగ్గా హైలైట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చేసినట్టు చేయొద్దు ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ హైలైట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా కేర్ఫుల్ క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ 4,500 2 wages given wages ఎంత 48,660 అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా లేదా ఎస్ మైనసా ప్లస్సా మైనస్ 48,660 మైనస్ 1,800 ఎంత 46,800 46,860 క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నో ఇన్కమ్స్ బై సేల్స్ గివెన్ సేల్స్ 8 lakh 8,61,200 దీంట్లోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా చెప్పండి సేల్స్ అకౌంట్ 6,900 మైనస్ అయిందా లేదా నెక్స్ట్ రివైజ్డ్ అమౌంట్ 8,54,300 దీంట్లోంచి ఏం మైనస్ చేయాలి సేల్స్ రిటర్న్ ఎంత 10,300 మైనస్ 10,300 ఎంత 8,44,000 నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారా క్వశ్చన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కి అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చారు మనకి అవునా కదా సో బై క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్ 3,20,000 divided by 64 into 100 divided by 64 into 100 5 lakhs. Tell me gross profit or gross loss? So to gross profit, how much? ₹5,58,140. 5,58,140.
So by gross profit, any incomes? So first one check చేద్దామా? Provision ఇది మళ్ళీ చూద్దామమ్మా. Debtor creditor bad debt accounting ఏంటమ్మా along with provision. Bad debt recovered. Income కదా? So credit side 1800. Credit side 1800. Next. Salaries ఎంత 90,200. మా salary payable మళ్ళీ యాడ్ చేస్తారా? నో, ఆల్రెడీ యాడ్ అయి ఉంది అది. సో 2 salaries ఎంత 90,200. నెక్స్ట్ ప్రీపెయిడ్ రెంట్, నో రెంట్, ఎస్ ఎంత 17,200. సో టు రెంట్ 17,200. నెక్స్ట్ carriage outwards ఎంత 5,400. to carriage outwards 5,400. next advertisement expenses ఎంత 13,400. ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా? ఎస్. ఎంత 13,400 plus 3,300. how much? 16,700. so to advertisement 13,400 plus 3,300, 16,700. next printing and stationery ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా? no. so straight away debit to printing and stationery. ఎంత 5,000. next cash in hand, cash at bank, office expenses 40,640. ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా? no. so straight away debit to office expenses 40,640. next interest paid on loan ఎంత 12,000. ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా? like payable or else prepaid ఏమైనా ఉందా? no. so straight away to interest on loan ఎంత 12,000. మనకి ఇచ్చింది ఇది ట్రయల్ బ్యాలెన్సా? అది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కదమ్మా, దట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫర్మేషన్. లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ అన్ని ఇచ్చారు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆగి ఇచ్చారు అక్కడ. నో. ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయిందా? ఎఫెక్ట్ చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ పాయింట్. ఎస్. మళ్ళీ డ్రాయింగ్స్లో కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్, ఫోర్త్ పాయింట్ వేజెస్ పెయిడ్ అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. వేజెస్లో అడ్జస్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఫ్రీ శాంపుల్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అడ్జస్ట్ అయిందా? ఎస్. సిక్స్త్ పాయింట్ క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్, స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్. గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 12,800. 12,800. current year any additional bad debt? no. already recorded bad debt ఎంత? 4,000. now ఇంకొక సెల్ తీసుకురండి సార్. గివెన్ బ్యాడ్ డెట్
4,400. మరి ఇక్కడ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంటింగ్ యూజింగ్ ప్రొవిజన్ వితౌట్ యూజింగ్ ప్రొవిజన్? విత్ యూజింగ్ ప్రొవిజన్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ షల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు పి అండ్ ఎలా ప్రొవిజన్? ప్రొవిజన్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. సో డెబిట్ సైడ్ 4,400. డెబిట్ సైడ్ 4,400. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. ఎంత ఉండాలంటే ప్రొవిజన్? ఎంత? 5%. మా 5% ఆన్ క్లోజింగ్ డేటాస్. టెల్ మీ క్లోజింగ్ డేటాస్. క్లోజింగ్ డేటాస్ ఎంత? 4,80,000 మళ్ళీ ఏమైనా మైనస్ చేస్తారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. సో 4,80,000 ఇంటూ 5%. ఫోర్ లాక్ 80 ఇంటూ 5% ఎంత? 24,000. ఇప్పుడు చెప్పండి డిఫరెన్స్ ఎంత? 15,600. మా 15,600 ఫ్రెష్ గా క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. సో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయండి టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 15,600. రిఫర్ వర్కింగ్ నోట్. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్ ఎంత? 2.5% అంట. ఆల్రెడీ బుక్స్ లో డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్ ఉంది. ప్రొవిజన్ ఎంత ఉంది? ఎంత చెప్పండి? 5,500. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాలి. 2.5% అడిగారు కదా. 2.5% గుడ్ డేట్స్ చెప్పండి అమ్మ. మా ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఎంత? 5,500. 5,500. మా క్వశ్చన్లో ఏమైనా డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఉందా చూడండి. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు డెటార్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు డెటార్ ఏమైనా ఉందా? మా ఒకవేళ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు డెటార్ ఉంటే అది ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్కి వెళ్ళాలి. మా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ సేమ్. అక్కడ బ్యాడ్ డెట్ అంటే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అని, అక్కడ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అంటే ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ అని, అంతే. ఓకేనా. క్వశ్చన్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్ అని ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చి డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఇచ్చారనుకోండి, ప్రొవిజన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అని. సేమ్ లైక్ బ్యాడ్ డెట్. క్వశ్చన్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అంటే బ్యాడ్ డెట్ ఏం చేస్తారు? బ్యాడ్ డెట్ P&L రాస్తున్నారా? నో. ప్రొవిజన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉంది డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాయాలి. ఇక్కడ ఏముందా క్వశ్చన్లో? నో. సో డైరెక్ట్గా క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. గుడ్ డెట్స్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. గివెన్ డేటాస్ క్లోజింగ్ డేటాస్ ఎంత? 4,80,000 మైనస్ 24,000. Then you will get good debts. On that good debts 2.5% ఎంత? 11,400. మన బుక్స్లో ఎంత ఉందమ్మా? 5,500 ఉంది. ఇంకెంత క్రియేట్ చేయాలి? 5,900. సో ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్. మా ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఉంటే అది ఇక్కడ డెబిట్ చేయాలి. సో టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్ 5,900. రిఫర్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2.
5900. నెక్స్ట్ ఇంకా you need to charge depreciation on plant and machinery 20%, on furniture 10%. So to depreciation, plant and machinery calculation ఏమవుతాము 78,200 plus 1800 wages added amount plant and machinery యాడ్ అయింది కదా into 20% ఎంత 16,000. నెక్స్ట్ on furniture and fittings given balance in the furniture fittings 41,000, దాని మీద ఎంత 10%, 4,100. ఉందని అయిపోయినా బ్యాలెన్స్ చేయండి ఇంకా. త్రీ ల్యాక్ 31,200. క్లియరా? నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. చదివిన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫస్ట్ క్యాపిటల్ గివెన్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ 2,60,000. క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్ ఏంటేమో నెట్ ప్రాఫిట్, డ్రాయింగ్స్, అడిషనల్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. సో యాడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత 3,31,200 మైనస్ డ్రాయింగ్స్. డ్రాయింగ్స్ ఎంత 32,000. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్? ఎంత డ్రాయింగ్స్ 14,000 అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది. సో 32,000 ప్లస్ 14,000 టోటల్ 46,000. Let me revise the capital. 5,40,000 5,45,200. మరి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, అకౌంట్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ముందు వెనక పెట్టుకొని చేయొద్దు. ఆన్సర్ ఉంటే చూడకుండానే ఆన్సర్ బుక్ అలా పెట్టానే కానీ మీరు పెన్తో చేస్తేనే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పటివరకు అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ మీరు అందరూ కొంతమంది చేస్తుంటారు, బట్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూసుకుంటూ ఓకే ఇది ఇక్కడ నోట్ చేయాలి, ఇది ఇక్కడ నోట్ చేయాలి, ఇది ఇలా రాయాలి అలా చేస్తుంటారు. పెన్ పెట్టి చేస్తేనే గుర్తుంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా పెన్ పెట్టి మీరు డెబిట్ క్రెడిట్ ఓకే ఇది ఇక్కడ రావాలి, ఇది ఇక్కడ రావాలి డీటెయిల్గా చేస్తే ఒక్కసారి చేస్తే చాలు. చూసుకున్నాను అనుకోండి 10 సార్లు చూసుకున్న పర్ఫెక్షన్ రాదు, 10 times చూసుకున్న పర్ఫెక్షన్ రాదమ్మా, మీరు ఒక్కసారి చేస్తే వస్తుంది. అదే ఓకేనా? నెక్స్ట్ లయబిలిటీస్ ఇంకేమున్నాయమ్మా? బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఎంత బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్?
3,20,000. Next, sundry creditors and the 1,90,000. ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్, salary payable ఎంత? 9,800. $9,800. ఇంకేమన్నా ఏమొస్తాం అదే మీరు చెప్పండి, మేము రాసుకుంటామంటారా? అయిపోయింది ఎనర్జీ? ఉంది కదా ఎనర్జీ? అయిపోద్దమ్మా, ఒక అసెట్స్ అయితే చాలా ఇంకా. ఓకేనా? నో, టెల్ మీ అసెట్స్. ఫస్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రాసేయండి. ఎంత? 5 lakhs. నెక్స్ట్ ఏం రాస్తారమ్మా? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ రాసేయండి. ఎంత క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్? 500. క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ 12,500. నెక్స్ట్, గ్రాండ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎంత? 80,000 minus 16,000 ఎంత? 64,000. నెక్స్ట్, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ 41,000 minus 4,100 ఎంత? 36,900. అంతే కదా? క్వశ్చన్లో 41,000 ఉంది, డిప్రిసియేషన్ 4,100, 36,900. నెక్స్ట్ ఏమైందమ్మా? ఓకే, కొన్నిసార్లు అంతే అమ్మా, మనకు తెలియదు. 4,100 రాస్తామని అనుకుంటాం. మీరు కూడా అట్లాంటి మిస్టేక్స్ చాలా చేస్తారమ్మా. అదే సూపర్ రాసేస్తాం సార్, చించి పడేస్తాం సార్, చినిగిపోద్ది అక్కడేమో. నెక్స్ట్, sundry debtors 4,80,000 minus provision account balance ఎంత అమ్మా? 24,000 minus discount account balance ఎంత? 11,400. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మైనస్ చేయాలి. ఎంత? 4,44,600. నెక్స్ట్, ప్రీపెయిడ్ రెంట్ ఎంత? 1,200. నెక్స్ట్, అంతేనా? టాలీ ఎందా? అయితే అవ్వకపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎంతమ్మా? 10 lakh 10,65,000. ఓకేనా? చాలా మీ రోజుకి. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.